Suppose you are Raffer of Noorpur High School, Chattogram. There is no common room in your school. The students of your school are in need of a common room. Now, write an application to the head teacher of your school to set up a common room in your school campus. মনে করো, তুমি রাফা, চট্টগ্রামের নূরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তোমার বিদ্যালয়ে কোনো কমন রুম নেই। তোমার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্যে কমন রুম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখন, তোমাদের প্রধান শিক্ষিকার নিকট তোমাদের বিদ্যালয়ের চত্বরে একটি কমন রুম প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়ে দরখাস্ত লেখো। আনস 18 জানুয়ারি 2025। The head teacher, Noorpur High School, Chattogram. Subject: Application for setting up a common room. Sir, I, on behalf of the students of Class V of your school, beg most respectfully to state that we have been suffering greatly for want of a common room. The students wander about aimlessly in the school campus during leisure periods. This hampers the academic atmosphere of the school. If a common room is set up in the campus, we will be able to pass our leisure time in proper ways. I, therefore, hope that you would be kind enough to take necessary steps to set up a common room in our school and oblige thereby. Obediently yours, Millie Pawan. Roll number AG. On behalf of the students of Class 6,